Hello and welcome to FCHS Family Foodie. I'm Angela Alexander de Ramos, a nutrition educator. Hola y bienvenidos a FCHS Family Foodie. Yo soy Angela Alexander de Ramos, una educadora de nutrición. Today we have a wonderful, easy recipe for breakfast. It is baked oatmeal. Hoy tenemos una receta bien fácil y deliciosa de avena horneada. The ingredients we are using today are 3 cups of oatmeal. Los ingredientes que vamos a usar hoy son avena, 3 tazas. We have 2 teaspoons of baking powder, 2 cucharaditas de polvo de hornear. We have half a teaspoon of allspice, media cucharadita de pimienta de Jamaica, 1 teaspoon of cinnamon, una cucharadita de canela, and finally we have our nutmeg, half a teaspoon of nutmeg, media cucharadita de nuez moscada. Now we're going to pour our oatmeal in here and mix all of our dry ingredients together. Vamos a agregar todos los ingredientes secos juntos y mezclar bien. All right, canela, cinnamon, nutmeg. All right. A little pinch of salt, una pizca de sal, and let's mix everything together. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos juntos. I'm going to show you a little trick here. Te voy a enseñar un truco. Let's make this flat. Vamos a hacer esto así. Then we're going to use our tablespoon, and we're going to just press it down here to make a little hole. Vamos a hacer un hueco con la cucharada grande, and this is an easy way to measure our really sticky ingredients. Es una manera muy fácil de medir los ingredientes muy pegajosos como la miel. That's 1. Eso es una cucharada. Vamos a hacer otra. Let's make another tablespoon here. And then we don't have anything to clean. Y no tenemos nada de limpiar. Now we need our wet ingredients. Ahora necesitamos los líquidos. Let's measure our milk. We need 2 cups. Necesitamos 2 tazas de leche. Una taza y otra. One more. This comes together very quickly. Esta receta es muy fácil para hacer muy temprano. Yo no soy una persona madrugadora. Not a morning person, so I like something easy like this. And now we are going to crack an egg and add that. Vamos a romper un huevo para añadir eso. And mix all that up really well. Vamos a mezclar hasta que ese huevo desaparece. Now we're going to cut our apples. Vamos a cortar las manzanas. You can use any type of acidic apple in this recipe. Puedes usar cualquier tipo de manzana ácida. Today we're using Granny Smith apples, but you could also use Gala or Honeycrisp. También puedes usar manzanas como Honeycrisp or Gala. Pero hoy vamos a usar Granny Smith. This recipe is versatile because you could use all types of different fruits. Esta receta es muy versátil porque puedes usar cualquier tipo de fruta. In the summertime, I like to use peaches. En el verano me gusta usar duraznos. In fall and winter, I like to use apples. En el otoño y invierno me gusta usar manzanas. So now we have this ready. Todo está listo. Vamos a echar un poco de spray. Let's spray our casserole dish. And then all we have to do is pour this in. All right. And we're going to add all of our apples. I like to use about 1 apple. Me gusta usar una manzana
de este tamaño, pero depende de lo que le guste, but it depends how much apple you like. That's all. Eso es todo, bien fácil de hacer. And now we're going to bake it in the oven. The oven should be set to 350. Vamos a poner el horno a 350. We're going to bake this for about 20 minutes. Vamos a hornear por unos 20 minutos. All right, we just took this out of the oven. Acaba de sacar del horno, and it looks delicious. Se ve muy delicioso. With this recipe, the possibilities are endless. Imagine a baked oatmeal with pineapple and toasted coconut on top. Con esta receta, las posibilidades son infinitas. Imagínate una avena horneada con piña y coco tostado encima. Thank you for watching. Gracias por ver. Mi nombre es Angela Alexander de Ramos. My name's Angela Alexander de Ramos. I'm a nutrition educator at FCHS, Rutgers Cooperative Extension. Soy Angela Alexander y soy una educadora de FCHS, Rutgers Cooperative Extension. For more healthy and delicious recipes, check us out on our FCHS Family Foodie channel.